Early morning, fresh air, new sunlight, a new beginning, a new hope. But have you ever asked yourself, why do we celebrate Ugadi? Why do we eat a strange mixture that is sweet, sour, and even bitter? Is it just a festival or is it a powerful message for our life? Today, let's discover the truth behind Ugadi. What is Ugadi? Ugadi is the New Year festival of Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka. It comes in March or April when nature starts fresh. The word Ugadi means Yuga, means age. Adi means beginning. So, Ugadi means beginning of new age. This is not just a date, this is a fresh start for life. According to our tradition, on this day, Lord Brahma created the universe. Everything, time, stars, human, life, started from this moment. Imagine that the entire world began on this day. So, Ugadi is not just a new year, it is the birthday of creation itself. That's why this day is very special. Ugadi morning starts very early. People wake up before sunrise. They clean their homes. They decorate doors with mango leaves. They wear new clothes. They visit temples. Families come together. There is happiness everywhere. Then comes something very special, Panchanga Sravanam. People listen to predictions for the new year. But remember, predictions may guide you, but your actions decide your future. Now comes the most important part, Ugadi Pachadi. At first, it looks like a simple dish, but it is actually a life lesson in a bowl. It has 6 tastes. One is sweet. Sweet means happiness. Life gives you joyful moment, success and love. Sour means challenges, problems, unexpected situations. Bitter means sadness, failure, pain, disappointment. Spicy means anger, frustration, emotions. Salt means interest, the tasty that makes life meaningful. Raw mango, surprise, unexpected twists in life. When you eat Ugadi Pachadi, you are not just eating food, you are accepting life. Life is not the only sweet, life is a mix of everything. This is the biggest truth most people don't understand. Many people only want happiness. They avoid pain. They fear problems. They run away from difficulties. But life doesn't work like that. Ugadi teaches us accept happiness, accept sadness, accept challenges, accept everything because every emotion is part of your journey. If you accept life completely, you become strong, you become peaceful, you become successful. This Ugadi, don't just celebrate, understand. Start your new year with a positive mind, a strong heart, a clear goal. Now, no matter what comes, face it with courage. Because life is like Ugadi Pachadi, a beautiful mix of everything. ఇప్పుడు మనము వీటిని ఉగాది గురించి మనం తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్లో ఎవ్రీ సెంటెన్స్ చూద్దాం. ప్రతి ఉదయం ఒక కొత్త ప్రారంభం. ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఈజ్ ఏ న్యూ బిగినింగ్. కొత్త ఆశలు, కొత్త అవకాశాలు, న్యూ హోప్స్, న్యూ ఆపర్చునిటీస్. కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? బట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ మనము ఉగాది ఎందుకు జరుపుకుంటాము? వై డు వి సెలబ్రేట్ ఉగాది? ఎందుకు ఒకే వంటలో తీపి, పులుపు, చేదు కలుపుతాము? వై డు వి మిక్స్ స్వీట్, సోర్ అండ్ బిటర్ ఇన్ వన్ డిష్? ఇది పండగ మాత్రమేనా లేక జీవితానికి సందేశమా? ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఎ ఫెస్టివల్ ఆర్ ఎ మెసేజ్ ఫర్ లైఫ్? ఈరోజు ఉగాది నిజం తెలుసుకుందాం.
Today, let's discover the truth behind Ugadi. ఉగాది తెలుగు ప్రజల నూతన సంవత్సరం. ఉగాది ఈజ్ ద న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్. ఇది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో జరుపుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక. యుగ అంటే కాలం. యుగ మీన్స్ ఏజ్. ఆది అంటే ప్రారంభం. ఆది మీన్స్ బిగినింగ్. ఉగాది అంటే కొత్త యుగానికి ప్రారంభం. ఉగాది మీన్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏ న్యూ ఏజ్. పురాణాల ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు ద ట్రెడిషన్, ఈరోజే లార్డ్ బ్రహ్మ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. ఆన్ దిస్ డే లార్డ్ బ్రహ్మ క్రియేటెడ్ ద యూనివర్స్. సమయం, ప్రకృతి, జీవితం అన్నీ ప్రారంభమయ్యాయి. టైమ్, నేచర్ అండ్ లైఫ్ బిగాన్. అందుకే ఈరోజు పవిత్రమైనది. దట్ ఈజ్ వై దిస్ డే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఉగాది రోజున తెల్లవారుజామున లేస్తారు. పీపుల్ వేకప్ ఎర్లీ ఆన్ ఉగాది. ఇళ్లను శుభ్రం చేస్తారు. దే క్లీన్ దేర్ హోమ్స్. మామిడి ఆకులతో అలంకరిస్తారు. దే డెకరేట్ విత్ మ్యాంగో లీవ్స్. కొత్త బట్టలు ధరిస్తారు. దే వియర్ న్యూ క్లాత్స్. దేవాలయాలకు వెళ్తారు. దే విజిట్ టెంపుల్స్. పంచాంగం వింటారు. దే లిజన్ టు పంచాంగ. భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఉగాదిలో ముఖ్యమైనది పచ్చడి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈజ్ పచ్చడి. ఇది వంట కాదు, జీవిత పాఠం. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ డిష్, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లెసన్. తీపి ఆనందం, స్వీట్ హ్యాపీనెస్. పులుపు సమస్యలు, సోర్ ఛాలెంజెస్. చేదు అంటే బాధ, బిటర్ సాడ్నెస్. కారం అంటే కోపం, స్పైసీ అంటే యాంగర్. ఉప్పు అంటే ఆసక్తి, సాల్ట్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్. మామిడి ఆశ్చర్యం, రా మ్యాంగో సర్ప్రైజ్. జీవితం ఒకే రకం కాదు. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వన్ టైప్. అన్ని భావాల మిశ్రమం. ఇట్ ఈస్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. మనలో చాలామంది సంతోషం మాత్రమే కోరుకుంటారు. మెనీ పీపుల్ వాంట్ ఓన్లీ హ్యాపీనెస్. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు భయపడతారు. దే ఫియర్ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ జీవితం అలా ఉండదు. బట్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్. అన్నింటినీ అంగీకరించాలి. వీ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు మనం బలంగా మారతాం. దెన్ వీ బికమ్ స్ట్రాంగ్. దిస్ ఉగాది డోంట్ జస్ట్ సెలబ్రేట్. ఉగాది మాత్రమే జరుపుకోకండి, అర్థం చేసుకోండి. అండర్స్టాండ్ ఇట్. కొత్త ఆలోచనలతో ప్రారంభించండి. స్టార్ట్ విత్ న్యూ థాట్స్. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ కరేజ్. మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. విషింగ్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ ఉగాది.